is not organized. The football yenyewe hai attract any numbers in terms of sponsorships, in terms of fun. Yenye government inaweza sema, now these guys we see them as a very important sector of the sporting industry, wacha tuwatengeneze kiwanja yao. That is the same reason why well known for football pasi, but hiyo kiwanja hawatengenezei ya ball. Okay, ni ball ndio, lakini ball imekuja tu kama coincidence ama as a result of convenience, ndio wanajaribu kujustify hiyo kiwanja kwa nini wanaitengeneza Eldoret. If we are all asked, hapa tumeona vile school games zina pull in crowd. Si watu tunajua ball fans wengi majority wanatoka Nyanza na Western and Nairobi. Those are where majority of the fans wenye wanatoka. If the person who is in charge of the government at the moment was a different person coming from a different side of the equation, do you think the stadium ingetengenezwa Eldoret ama ingetengenezwa a different place? So the stadium yenye inatengenezwa Eldoret is not for football. Ni football ndio inatumika tu kama kumask whatever is happening. Sawa, so hiyo imetengenezewa watu wa athletics, kwa sababu I doubt whether kuna timu yote ya KPL hata ikiwanja ikiamalizika leo, I doubt kama kuna timu yote ya KPL inatoka from those sides ama anywhere close to those sides yenye itakuwa inacheza those sides. So hizi vitu za kiwanja kidogo tunaweza shinda hapa tukicomplain, but to be very honest, there's really nothing much that on our end tunaweza fanya, because watu wakicomplain waseme government isitengeneze kiwanja ingine. Have we as football fans in Kenya, have we exhausted the capacity ya tuseme kama Kasarani ama Nyayo or whichever other stadium yenye tunachezeanga, yenye gava inaweza sema week in week out tunaonanga our say 2 or 3 teams zinajaza kiwanja fulani, wacha to expand kiwanja ama to improve kiwanja ama, you see, like Gusii Stadium, for it to be renovated is because the county government or the government wenye wako hapo wameona there is need for it to be renovated because there are funds wenye wanakujanga hapo week in week out na wanacheza hiyo kiwanja nini, so you definitely feel that there is a need. Now ukienda kama wewe kama federation ya FKF iende yambie gava tunataka mtu renovate tuseme for instance City Stadium, mkiulizwa question ya mume exhaust capacity ya Nyayo Stadium ama Kasarani for instance, dabi zetu hazizi hata jaza Nyayo is half the size of Kasarani, hatuwezi jaza hata Nyayo. So gava kiangalia hivi nashindwa, nyinyi watu sasa mnashinda mkituambia nini? Game kama tuseme the biggest team around Gor Mahia, the second last game to the closure of the season ilikuwa game ya Kakamega Homeboys, a very important game. Kwa hiyo grawa kukuwa na watu 500 kwa kiwanja ya 60,000, hiyo grawa ikuwa na watu 500. So hata any official kutoka kwa Ministry of Sports akikuja aseme ujaribu kumpersuade that mnahitaji kiwanja extra, mnahitaji kiwanja ya specific discipline iko ya ball na nini, wanashindwa. Why should we spend such kind of money? Kwanza getting a project proposal in government is so difficult. Like kunafaa kuwa na very convincing reason ama kuwe na a very high chance here that the person at the top mwenye anaweza sign off anaweza kulia vizuri. Other than that, sidhani kama kuna any other thing yenye inaweza fanywa. Hii tutaongea but unless hii ni politics, nitaongea politics, mwenye ataona nimeongea vibaya atanisamehea. If you are on the right side of government, majority of the football teams zinatoka Nyanza and tuseme majority zinatoka Nyanza and majority of football fans wanatoka Nyanza and Western. If you are on the right side of government, ball ingeenda Bukungu kuna fans, kuna ready fans yenye si wote tumeona. Ready fans wanajitokeza midweek saa 5 saa 3 mchana wanaenda kuona game.
if you're on the right side of government, hizi vitu zingefanyika. But now unfortunately, by extension, si ni football fans na football inatoka from a particular side, hakuna venye tunaweza saidika in that regard. Now the other thing nikiongelea ligi yetu vile inafaa kuanza, nilikuwa very disappointed na Nick Mwendo, na niko very disappointed na vile hao watu wanataka kuran ball country na basically the league. FKF haifai inajishughulisha na maneno ya Premier League, wanafaa kufuata a company ya different guys wafanye hiyo maneno ya Premier League, kwa sababu niliona Eric Njiro alipost video fulani aki-interview aki-interview Nick Mwendwa, then anamuuliza maneno ya sponsor, anacheka anasema wacha nitakam. Hadi nikashindwa, we are 1 month away from the start of the league. President wa FKF mwenye league hadi inaitwa FKF Premier League, ni vile tu anataka kujimpose kwa mpira all over, anacheka anasema wacha nitakam. What kind of response is that? Even though tuna intend to attract fans na sponsor, surely hata sponsor wanakuanga kweli ama nini story. Mimi hiyo jamaa muni katsia mbaya. Hiyo ilikuwa lugha ya kibanda sana hiyo. Ati wacha niende hivi. Wacha niende hivi ni kam. Surely aje sasa. Na ukumbuke bado FKF haija communicate on anything about hii ligi kuanza. Anyway, hata before niende hapo, before to bring in Mburu, sari unaona hiyo part ya study, ideally hata si ati tunasema ati it's something that is going to happen. Unajua pia tuna share ideas, cause say uko juu, everyone there they want to leave ni kama mtu anataka kuacha legacy. So when you want to leave a legacy, you want to leave something so big that unadhani hiyo ndio watu watakukumbuka nayo. But before hiyo kitu hairelate na hiyo society, then unapata juu ya mismanagement inakuja inaisha. And that's what's happening with the stadiums. So it's just hata kama sport ni athletics, bro, so long as umesema unataka kunini in football, you have to invest. If you are going for those kids down there, you have to invest. Now how do we do it with the kids down there? Hizo mashule zao venye tu tumeshinda nikisema kuna kuaga na budget tayari. Hizo mashule zao kuna hizo mapitch. All you need to do with those pitch ni pump in some money, boost those pitches. Buda, national schools their pitches zinaweza tumika. National schools, it might look like a far-fetched nini, but national schools zinakuwa na budget big sana. Then you boost that. Hizo ni studies zinaweza tumika sayari. We don't need big stadiums yet. Hatuna hiyo budget. Hata tujafika hapo. Unaona, now that tuko na Nyayo na Kasarani, ndio like once tuko na ma studies zingine, then Nyayo na Kasarani zinaweza kuwa zinaachwa for the main event. But saizi Nyayo na Kasarani government any government event. So you have to understand it's not making sense here. Renovation, this renovation is just a short term, na inatumia do mingi sana. That's not how you invest on the future of football. So ni ideas tu, hatujasema ati wenyewe tunataka venye amesema toa tracks kwa study. Sayari, how much will we cut tukitoa tracks kwa study? Dizo. Wacha ni add on something. Naweza sema niko very fortunate that the place where I work, we tend to engage
these guys in government, high level guys in government. And how government works is very funny. Before a project, gava iko na do. Before a project ikwe signed on, there has to be someone mwenye akona a particular interest on how vile atakulia. Not that ati hiyo project itawasaidia or anything. There has to be someone mwenye anaona tukitengeneza grau Meru, mimi nitakulia do ngapi? Mshika. Na that person, you'd be surprised that it goes all the way up to the top guy. All the way. Like unaona how PSs na ministers and all that. Those guys don't have any say. We work for government. Those guys don't have any say whatsoever on anything that is happening. Ukisikia hii cliche wanasemanga, I've got a call from above. It's an order from above. That thing is so real, so very real. Unaweza kuwa na all the ingenious ideas of how unaweza improve ABCD, unaweza fanya hii, unaweza fanya hii, unaweza fanya hii, but those guys have interest. Wacha ni bad mouth politician, na inaweza take a very a political tangent, but kindly allow me. You'd be surprised that the guy... Nayo, bro, just go. Who make decisions in government are guys like Oscar Sudi. You'd be very surprised. Guys like from Kalenjindo wako in government in Nandi. Those guys wenye ni appointment huko ushago wenye wanakuita wanawambia kuja tukupeleke kwa mtu fulani. You see these guys wenye walikuwa wanashinda wakidipotiwa time ya only time that a project inaweza apendiwa isemekane hii fanya hivi. PS anapigiwa simu anaambiwa mmefanya tendering and all that, mmepeleka proposal to the government, mnataka do, mnafanya hivi. Simu inapigwa naambiwa whatever you've done is irrelevant. We've engaged with that guy. Those are the guys who make decision in government. Hawa watu wengine ati unaona kama huyo akona brain, huyo akona, you have to suck their dicks hadi wakubali that project in our benefit. Kama project ni ya 20 billion, lazima uwashwe kuna 2 billion yao. Umeshika? La hivyo hizi so from knowledge. I'm telling you the truth. Sayari, I agree with you. Juu ile point unajaribu kuleta, in short sema hivi. When KPL was being run by like a company, unakumbuka when we had the Kenya Premier League run na kina a different entity than FKF just was like the overseeing body. That time yes, football was good. So in short, what you are saying is true. Nile just like add the fact that
when you are accountable, most people don't like accountability. Remember that time kina KPL, they tried to make Kenya Premier League more marketable. They were trying to ensure maybe when the stadiums are repaired, the lights are working. They had a memorandum with even, I think, the county. It was a matter of like even engaging some of the outside, even some of the counties. Then like, hey, you guys, we need this. Mnaenda pale mnaambia MP we need that. Yani for them, they tried to reach out, but people didn't like the premise behind it because they felt they were more accountable and the funds were going to them than nini wale wenye wako juu. So at the end of the day, you remember even at one time FKF was so against it that they said maze watu tunangoja malize term yao waende. In fact, it was so bad, like I think they felt these guys were getting a lot which should have gone through so many hands, some through few hands. Now the players even getting those tokens and everything, people don't want that. In fact, let me tell you, most people don't like accountability. Unajua tournament kama Court Bureau should be doing so well because it's a tournament za zingine inafanya. At one time manzi ulikuwa unajua Court Bureau iko. But even the local leagues hizi tunaonanga hapo kwa mtaa yetu, si wenye tuko like Shags, people don't want them to grow because of the same thing, accountability. So unapata watu wakisikia FKF inakaribia, they don't want to grow beyond that level where FKF inaanza kuangalia. They just want to remain the county as they are, huko chini. So unajua hizo zote usisahau pia hivi kuna watu wako na mkono hapa zinachoka, sijui ukimaliza uwapatie tusikie wanasemaje. Tuki juu hii story tu kitu nani amesema ni ukweli, anaitwaje fellow au politicians ndo kusema. So unless FKF tu inatengeneza zao kivyao, Mira ilikuwa ni adisiye tu, ndiyo tunajua hiyo sayari, and hatujasema ati we even want to change these people. Tumeshinda tukisemaga hapa hivi kwa space ni the voice of the fans, that sisi ndio tunafaa kuanza kudemand more for the accountability, because hawa say hakuna time ati wata hold accountability. Now these are just some of the ideas zenye tunapeana hapo, that enyeka kuna mtu uko within, kama kuna msee within mwenye yenyewe real anataka ku make real change, hizo mastudy big zenye wanataka kutengeneza za watu hizo wanaweza ziendea, but kuna msee mwenye anaweza anza kuinitiate hii na utapata hii ni idea inaweza tumika. Now we are not forcing it on them, but as fans can actually demand it. Mimi sioni ni kitu tunaweza nyang'anywa vitu za kudemand. Mimi nataka ni demand hadi ukileta ufala ni kutusi on that shit, because ikue unafanya nini hapo bana? Inafaa kuwa mtu yote anaingia, hakuna power ako nayo. Hakuna power gani? Power ako nayo tu ni juu sasa anaweza facilitate magoon. But how magoon wenye na facilitate pia mafans wanaweza as in it's either diplomacy or barbarism. Wewe chagua side unachagua, but sisi tuko sawa kwenda na either way. So these are just ideas we are sharing right now. But anyway, I do get that side, that dark side sayari. That's the ugly side. Maana tulisema yenye management kidogo sisi imetushinda. So Mburu, I can't hear you. Lamu namsikia? simsikia at all. Mburu sikusikii, so maybe you drop off and come back. Unanisikia? Sasa tunakusikia. Ndio. Tunakusikia sasa. Sasa nilikuwa dai kuongelea stories za study venye vitu how things are run but kuna vitu mingi zinafaa kucontribute to that, ndio tuseme tumefika place yenye Kenya we are celebrating our football, cause kila msee anaweza taka to enjoy football in a way that tunasema hatuongelei challenges sana, tunaongelea about wenye tutaanza season, tunaongelea stuff hizo, si kuongelea study nini, but unfortunately we are talking such things. So shida ni moja, as we go for elections for FKF president nini or that, we look as in atuangaliangi futa yetu, tunaangalianga porojo mingi sana. Hapo hivyo ndio inaanzanga kutua.
Alafu hadi hizo clubs zenyewe, from any club you support, the chairman that you choose, you take on board mwenye atakuwa na chair all the things that zitakuwa zina run kwa club. Sisi wenyewe like mafans wenyewe, they are not like so much hard sana. And ukianza angalia, for me I would think okay, kwa hii country mambo ikikuja kwa sport sector, atuangaliangi a person mwenye ataleta sports ama a history ati akona kitu fani hadi nishtuka tushailetewa ka huyu madhe ka mkubwa wa sports. As in it was like Kenya kuna kona comedy, ni kama comedy ati unachagua mtu hata ajui kuhusu anything about such sector, lakini unamchagua tu unamleta kwa kwa hiyo CS wa maybe Ministry of Sport. Hapo hivyo ndio inaanzanga kutupiga, cause mse fulani mwenye anajua what it takes to have a good team yenye na compete for AFCON, yenye naenda maybe nataka ku compete for World Cup, anajua what it takes. Hizi zingine ni drama tunasikia ati we are looking forward to play in the upcoming FIFA World Cup, all that. Hizi ni drama, cause it starts from mtu mwenye anajua what it takes ndio kuja na with a good team. Senegal mbona inanga shida? Senegal ipatangi shida ati wako wana struggle to go to the World Cup to qualify for AFCON. Why? They started somewhere. Walijua we need to bring someone mwenye ana understand what is athletics, maybe cause mambo ya sport inahusiana mengi, lakini sisi mambo ya futa ndio tunaongelelea. What it takes for a football team ikuwa able, tunajua come rain come sunshine tutakuwa AFCON, come rain come sunshine tutakuwa tunaenda World Cup. Inaanzanga place kwanza hapo hivyo kwa CS, tunaenda kwa FKF, wale watu tunachoose kwa chairman wetu wa clubs, tunaangalia na mafans wenyewe tunajua tunaleta say yetu. But kuna kitu wenye like dizo, kama kuna kitu tutapush ni watu kaa wewe, watu wengi. Criticism is the best way to kuonyesha watu hakuna kazi wanatufanyia, cause hakuna venye unaweza tuambia billions of money are spent building stadiums zenye hadi unajua kabisa hiyo si pesa yenye imetumika kunini study. For me, like kama tunataka to work on something like that, naona as ama sponsors wetu wanakuja, mi hadi something yenye na feeling disappointed ni tukitukaa Safaricom, the biggest brand yenye tuko nayo Kenya hapa, haija support hadi club hadi moja. Azin kuna ile kukunza talents nini all that wanasemanga, but ile kusema we are official sponsors of Sofapaka, of AFC Leopards ama any, hawajaitokea. We have big brands in Kenya but hawajaitokea. Kuna time Safaricom ilikuwa imejitolea ifanye some new things, if I'm right, if I'm wrong, someone can correct me, to do something on Kasarani to make a stadium ikae fiti, but due to politics ya Kenya, tunaingiza politics kwa sports, tuingiza politics kwa vitu zingine, lakini tusiingize politics kwa sports. Cause ukiangalia places zingine, they are so serious in sports. Angalia SA ni wanoma, like ligi yao inatambulika. Naijano hii mambo ya corruption in all that, but they still have a good team. For us in Kenya, kama fans, tusikufe roho tuseme we are so corrupt as a country nini. We go for those games, tuende to support hao ni maplayer wetu, cause ukiangalia we have a future. But Kenya tunaweza collaborate, tuseme even if hata kuna mtu mmoja hapa anaweza enda kupigwa interview place fulani, what can a person say? Sema Kenya tunahitaji vitu mingi zikuwa zimefanywa ndio tu at least tuseme tuko na sport yenye tunapenda yenye ni football.
because they pretend so much we are so good in athletics. Unataka kusema kuna mafootballers Kenya, the way we are so good in athletics, we can drive on that still, but challenge kubwa au ma private sector still they can play a huge part, because private sector hawezi leta ujinga na doo yake. It's I bring my money and you bring accountability on it, because mtu ka Safaricom akisema na build stadium place fulani for my club ama for such thing, like accountability I know it will be in government. There's something like kuna so kese ka Kenya kuna kitu ka accountability itaitokea. Hakuna mtu sianza kutusidanganya hapa uoni accountability. That's all I can say. Like tupende tu teams zetu, but kama sahi kuna wase wenye wako na jua, kuna tu wanasikiza sahi wenye wako na say kwa media zinaweza pata hiyo interview, na usifiche, don't fear anything, just say Kenya hakuna study, hakuna hadi mafans wenye ubweka kuja study nini all that nini, someone will hear you. Mtu mwenye akona vision ya football, mtu mwenye akona, even I know president, even maybe we have good president mwenye anaweza tusikiza, but before umfikie kuna mafisi wengi hapo katikati, mafisi ndio wengi hapo, but I know as we push Kenya tunaweza kuwa tu nayo hapa ni hope. Issue wacha tuipush as long as tunaweza, hiyo ndio naweza sema Bro, D4 Hope FC. Tayari naona ino mkono kidogo. Acha tusikie Calvin anasema nini. Calvin ameshuka hadi akarudi. Calvin ni aje? Niko fiti manze, network inaniletea ngori. Okay, ni muhimu sana uitengeneze. I think sahi kwa sababu mnanipata fiti. Yeah, bongo kwa sababu Okay. Tunakusikia bongo. Okay. So mimi ningependa kubonga vitu kadhaa. Nimesikia Sayari amebonga kitu poa sana hapo. Na hizo ni issues ambazo haifai tunyamazie. So ukizileta hivyo tunajua tukianza kuataki mtandao tunajua tunaendaje, because unajua mtu akifanya kitu na unajua tu tukwe tumenyamaza, at least tutasukuma hiyo maneno, time ikifika watajua tunafanya hivi, lakini kumbe wao wanafanya nini wanajua. So I think mimi personally sijawahi penda Nick, and me wasifichi you, I've never loved that man because how he runs football in this country, and we know everything stops with just imagine na hakuna comedy, hata hakuna tu ile hype ya kusema inachezwa kwa hii 254 ama mnasifia league gani? Cause ukiangalia ama jamaa hawajitumi, and it's like they're not interested. One thing I
Sasa study jana nani akiongea huyu babu, yani athletic track boss, vitu vingine tu ni just common sense. Wajua the nature of something, mtu venye na package kitu ndio itafanya ukipende. Unajua sasa mimi okay, achana na mimi nitenda Nyayo nipigwe na jua nifanye nini, but kuna ule new mandhari ya nini ikae fiti. Hiyo ndo tunataka tu. Hiyo ndo tunataka. But sasa ukiangalia study kama Nyayo, ukiangalia study kama hata tu nasema nataka tu nirudi kwa hiyo study cause inakaa fiti, environment iko fiti. So that is lacking and that's what we are requesting. Haina haja uende ujenge wase huko nini Buhungu unawekea running track. Okay, unaweza like unaweza jenga hata huko nini huko Rift Valley, usiweke hata nyasi, iko tu running track karibu 6 kwa nini moja. Hiyo hatuna. Na mimi najaribu tu kuimagine zile makampuni ziko Kenya boss. These banks akina Safaricom, hizi ma corporates akina hizi makampuni za mafuta. Man, kwa nini mtu ameuliza swali hapa fiti? Kwa nini hawa jamaa wakuji on board? If mlikuwa mnapata huku nyuma ilienda wapi? Hizo makezi za maobiva na nini Nick hawezi account hiyo pesa. Unasianga tu tumelipa madeni ya coach, tumefanya nini, na yani vitu hata hazi make sense and there is nobody who is going to hold them accountable kwa sababu wanajua they are back to the strong men in government. Hiyo nao wanajua, then they also know once the government interferes umepeleka nini yani there is no ile nini ya ku unajua account, what have you done, hakuna nini stadium tuseme tu wenye hasa nimeona hii kitu wamepeleka pool. Okay, si ati na sifia ama ni just yani ni natural, it's just natural understanding that talent za football ziko Nyanza Western. Hata sijui kama iko na team nini, of course sidhani kama wako na team kwa league, but sasa mnapeleka hizi resources na infrastructures huko Machakos. Anyway, wacha tuone kama hiyo project itakuwa successful, but nikimalizia mimi kama FKF bado iko hapo, mimi
hata sina, yani mimi nilishachoka na Nick, cause you cannot be at the helm of football in Kenya. Yani ile marketing FKF ingekuwa inafanya saizi ingekuwa ni ile yani blast, but saizi mafans ndio wanasukuma. Hatujui hata yani hatujui hata yani just fucked up. Mimi vimana story ya Nick, everything in as much as tunaendelea kublame